Hi, I'm Tori. Y soy Tani. And today we'll be making kazoos out of toilet paper rolls. Y hoy vamos a hacer kazoos de rollos de cartón. What you'll need is a toilet paper tube, something to color or decorate with, wax paper, a rubber band, and some scissors. Necesitas un tubo de cartón, cosas para colorear y decorar, papel encerado, banda elástica y tijeras. So the first thing that we'll do is you can decorate your tube however you want to. Puedes decorar tu tubo como tú quieres. And then we'll cut about a 6-inch circle out of wax paper. Cortar un círculo de 6 pulgadas más o menos del papel encerado. And then you'll rubber band the wax paper on one side of the tube. Coloque la banda elástica y el papel encerado sobre un extremo del tubo. And then you can make a doot sound into the open end of your tube and you can make music. Puedes hacer sonidos con la boca como doot doot en el extremo abierto del tubo para hacer música. Thanks for making music with us and we'll see you again next time. Gracias para hacer la música y hasta luego.